എടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടേനുവാ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ആകാശം ഉണ്ടോ ഇന്ന്? പ്രസന്ന? അഖിൽ? സാർ. അമിത്? പ്രസന്റ് സാർ. അനിരുദ്ധ്? പ്രസന്റ് സാർ. കാർത്തിക്? പ്രസന്റ് സാർ. ലാദിൻ? പ്രസന്റ് സാർ. ഷഹസാദ്? പ്രസന്റ് സാർ. മുക്തസിം? മുക്തസിം? ആബ്സെന്റ്. അസഫ്? പ്രസന്റ് സാർ. അർദീൻ? പ്രസന്റ് സാർ. ഫത്തേ? സമ? പ്രസന്റ് സാർ. സിയാൻ? ആബ്സെന്റ്. നിഷാദ്? പ്രസന്റ് സാർ. നിവേദ്? പ്രസന്റ് സാർ. പ്രത്യുഷ്? പ്രസന്റ് സാർ. രാഹുൽ? Present, sir. Present. സരുൺ? സൗരാഗ്? 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 ആബ്സെന്റ്. സൗരവ് ശ്രീജിത്ത്? പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീരാഗ്? പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു എ പി? പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു എൻ? പ്രസന്റ് സാർ. ആദർശ്? ആദർശ്? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ വേണ്ടിക്ക് ലീവ് ചെയ്തോ. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം, ഒരു 10-15 മിനിറ്റെങ്കിലും മറ്റേ പഴയ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് അരട്ടിപ്പണിയായിരിക്കും.
കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് കേൾക്കാം. എന്തായാലും നേരത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, sir. ഇതിലുണ്ടായത് ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു. OAB അതിൽ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡറിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് ദി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ്. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ലിങ്ക് നമ്പർ 1, ലിങ്ക് നമ്പർ 2, ലിങ്ക് നമ്പർ 3 ആൻഡ് ലിങ്ക് നമ്പർ 4. സോ ലിങ്ക് നമ്പർ 1ൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡിയാണ് ഈ വരച്ചത് OA. ഇനി ലിങ്ക് നമ്പർ 2 ഉണ്ട്. ലിങ്ക് നമ്പർ 2ൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡിയാണിത്, which is AB. And here let us have link number 4. ഇതിൽ definitely link number 4 will be imposing a force on link number 3. ആ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് F43. And then the link number 3 will be imposing another force on link number 2. Number 2 ആണിത്, സോറി. And that force will be imposed at point A. So let this be F32. Now since link number 2 is fixed at point O, at the fixed point there will be a resistance offered from the fixed link onto the crank, which is link number 2. Let that be denoted as F12. Now since link number 2 is acted upon by the forces from link number 3, link number 2 will have a reaction or will impose a reaction onto link number 3. That will be acting at the point A. So let this be F23. Now if you look at link number 4, you have already a horizontal force P which is acting. Then you have a reaction force from link number 3 to the 4, and let that force be F34. And then again you have a reaction force from the sliding surface onto the slider, which is F14. Now if you look at the free body diagrams, we understand that link number 3 is the link with least number of forces acting on it. That means link number 3 is having only 2 forces acting on it. So as we know the equilibrium conditions for a 2-force member, we can ultimately understand the direction of these forces as acting along the link AB itself. That means for a member with 2 forces acting on it, for that to be in equilibrium, the 2 forces should be equal, opposite, and having the same line of action. So as we determine the direction of F43, F34, which is the equivalent of F43, should be having the same force. That means it should be parallel but in opposite direction to F43 itself. So we can draw it like that. And now since we know the forces, the direction of forces of 2 forces acting on the link number 4, which is P and F34, the third force, which is the reaction of the ground or the sliding surface onto the slider, can be marked as a perpendicular to the sliding surface, which is F14. Now let us move on to the fourth link, which is the 3-force member.
Now, when we look at the fourth link, the direction and magnitude of the external force P we have already, it is already given, in the sense force P is given as 8 into 10 raised to 3 Newton. Let me take that as 10 centimeter. I am obtaining a scale for drawing the force diagram. Hence, we can find out the value of 1 centimeter is equal to how much Newton. Correspondingly, we can start drawing the force diagram. So, for drawing the force diagram, initially I can draw a horizontal line which is equal to 10 centimeters starting from point X to point Y in this direction. This will represent the force P. Now, since the magnitudes of the other two forces are unknown, I can draw or represent them using the direction. Let F14 be drawn like this, and F34, which is parallel to the found out direction, I can draw it like this. Hence, this is the point, this is the joint intersection point of both. Let me mark it as Z. So now from Z to X will be the direction of F14, and from Y to Z will be the direction of F34. Now from the force diagram, I can measure Zx, which will be certain centimeter, can convert that into Newton. That means I'll find out the value of F14. Similarly, I can find out the value of Yz, which is equal to certain centimeter value. Convert that to Newton, I will get the value of F34. That means F34 value we have obtained here. Now, since we have obtained the value of F34, we can write, or we know, that magnitude of F34 is equal to magnitude of F43. Now, magnitude of F43 is again equal to magnitude of F23, and magnitude of F23 should be again equal to magnitude of F32. That means we have found out this force, and this force also. So now we can straight away move to the free body diagram of link number 2. That means link number 2 we have already drawn it like this. This is O, this is A, and on that now we can draw the force F32 parallel in direction but opposite in sense to F23. We have F32 here. Now we can draw F12, which is again should be parallel, line of action, opposite in sense, and equal to F32.